Hi guys, welcome back to my channel. This is Adi. இன்னைக்கு நான் இந்த லுக் எப்படி பாருன்னா உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். இந்த வீடியோ நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னு சொன்னா ப்ளீஸ் மறக்காம ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அதோட பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். சோ இந்த வீடியோ எல்லாத்தையும் நீங்க யூஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். என் ஃபேஸை நான் இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். தென் நான் இந்த ஃபேஸுக்கு மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் நெவியோட மாய்ஸ்சரைசர் இந்த ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் மேக்கப் அப்ளை பண்ணோம்னா கட்டாயம் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கணும். மாய்ஸ்சரைசர் எங்கள் ஸ்கின் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுறதோட மேக்கப் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். தென் நான் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் மேப்ளினோட மாஸ்டர் ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த டீ சவுண்டில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இந்த ப்ரைமரை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் ஃபேஸுக்கு மேக்கப் அப்ளை பண்ணோம்னா கட்டாயம் ப்ரைமரும் அப்ளை பண்ணிக்கணும். ப்ரைமர் எங்களோட ஸ்கின் மேக்கப்பால் டேமேஜ் ஆகிற வீதத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதோட மேக்கப் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்கு ப்ரைமர் ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் நான் இந்த ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் ஜெல் ஐ லைனரை தான் நான் ஐப்ரோ வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஐப்ரோ ரெண்டையும் நான் இந்த ஜெல் லைனரை கொண்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஐப்ரோ ரெண்டையும் நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். தென் இந்த டார்க் சர்க்கிள்ஸை நான் கன்சீலரால் கரெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் PRO கன்சீலரோட பீச் கன்சீலர் வந்து யூஸ் பண்ணி டார்க் சர்க்கிள்ஸை நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் ஃபேஸுக்கு ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண முன்னே கன்சீலரால் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் பிம்பிள்ஸ் மார்க்கை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் நாங்கள் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் எங்களோட மேக்கப் வந்து ஈவன் டோனாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கன்சீலரை இந்த ஃபிங்கரால் டப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் பியூட்டி பிளெண்டரால் டப் பண்ணி ஈவன் பண்ணிக்கிறேன். பியூட்டி பிளெண்டர் எங்களோட ஃபேஸில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ப்ராடக்டை எடுத்துக்கும். ஸோ உங்களோட ஸ்கின் வந்து ஈவன் டோனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நான் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் லோரியல்ட இன்ஃபெல்லிபிள் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனை இந்த ஃபிங்கரால் இந்த ஃபேஸ் அண்ட் நெக் ஃபுல்லாக நான் டப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் பியூட்டி பிளெண்டரால் இந்த ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் டப் பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஃபவுண்டேஷனை இந்த ஸ்கின்னோட வந்து ஈவன் பண்ணிக்கிறேன். லோரியலோட ஃபவுண்டேஷனை பியூட்டி பிளெண்டரால் இந்த ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் நான் ரிவல்யூஷனோட பனானா பவுடரால் இந்த ஹை பாயிண்ட்ஸை நான் ஹைலைட் பண்ணிக்க போகிறேன். தென் நான் ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணிக்க முன்னா செஃபோராவோட ஹைலைட்டரை நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் நான் ஐஷேடோ அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் பிளாக் கலர் ஐஷேடோவை ஆங்குலர் ப்ரஷில் எடுத்து இந்த ஐயில் நான் விங் லைனர் மாதிரி ரோ பண்ணிக்கிறேன். ஐஷேடோவால் நான் விங் லைனர் மாதிரி ரோ பண்ணிவிட்டு தென் அந்த லைனை வந்து உள் சைட்டாக நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் இந்த பிளாக் கலர் ஐஷேடோவை இந்த ஐலைனரோட க்ளோஸான அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் ரிவல்யூஷனோட ஐஷேடோ பேலட்டில் டார்க் ப்ரௌன் கலர் எடுத்து இந்த ஐயோட அவுட்டர் கார்னரில் நான் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாகவே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் க்ரீஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்க வேணாம், ஹாஃப் க்ரீஸுக்கே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பிளாக் ஐஷேடோவோட நல்லா இந்த டார்க் ப்ரௌன் கலர் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மற்ற சைட்டு நான் அதே மாதிரியே இந்த ஐஷேடோவை வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் அதே ஐஷேடோ பேலட்டில் விஸ்பர் ஷேடை எடுத்து இந்த ஐ இந்த க்ரீஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்.
ரொம்ப லைட்டாக க்ரீஸ்ஃபுல்லாக நான் இந்த ஐ ஷேடோவை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப டார்க்காக க்ரீஸுக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ணிக்க தேவையில்லை, லைட்டாகவே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் ஸ்டார்ட்டில் ரோ பண்ண பிளாக் கலர் விங் லைனரை வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து அதை பில்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். தென் மேப்ளினோட ஃபிட் மீ கன்சீலரை இன்னர் கார்னர் ஆஃப் மை ஐலிட்டில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இந்த கன்சீலரை இந்த ஐயின் இன்னர் கார்னரில் நான் அப்ளை பண்ணி இந்த ஃபிங்கரால் டேப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் அதே ஐஷேடோ பேலட்டில் நான் இந்த ஷேடை எடுத்துக்கிறேன். இதை நான் இந்த ரிங் ஃபிங்கரால் எடுத்து இந்த இன்னர் கார்னர் ஆஃப் மை ஐயில் வந்து நான் இந்த ஷேடை வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ண விஸ்பர் ஷேடை இந்த க்ரீஸுக்கு திரும்பவும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் மேப்ளினோட 24 கேரட் ஐ ஷேடோ பேலட்டில் இருக்கிற கோல்ட் கலர் ஐ ஷேடோவை இந்த இன்னர் கார்னர் ஆஃப் மை ஐயில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் லோவர் லேஷ் லைனில் நான் ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் பிளாக் கலர் ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் டார்க் ப்ரௌன் ஐ ஷேடோவால் பிளாக் கலர் ஐ ஷேடோவை நல்லா நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் ஐ லேஷஸ் ஒட்டிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இந்த ஐ மேக்கப் வந்து ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேஸை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி நான் எல்ஏ கேர்ளோட ப்ரோ கன்சீலரில் செஸ்ட்நட் ஷேட் எடுத்து இந்த ஃபேஸை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். பியூட்டி பிளெண்டரால் இந்த லைனரை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு தென் சிட்டி கலர் பேலட்டில் இருக்கிற ப்ரௌன்ஸரை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் மேப்ளின் ஃபிட் மீ ப்ளஷில் நியூட் பீச் ஷேட் வந்து ப்ளஷை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் மேப்ளினோட மாஸ்டர் க்ரோம் ஹைலைட்டரை இந்த ஹை பாயிண்ட்ஸில் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் லிப்ஸுக்கு லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் செஃபோரால ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் காய்ஸ், இந்த மேக்கப் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். தென் ஒரு ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரேயால் இந்த மேக்கப் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ரிவல்யூஷனோட ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரேயால் இந்த மேக்கப் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மேக்கப் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக நான் ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு 1 மினிட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன். அது வெயிட் பண்ணுற டைமில் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஹைலைட்டர் வந்து இந்த ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக இந்த மேக்கப் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிட்டு. நெக்ஸ்ட் நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இந்த லுக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேக்கப் லுக்கை நீங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு நீங்களே அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மேக்கப் லுக்கை நீங்கள் பர்த்டே பார்ட்டியோ ஃபங்க்ஷனோ வெட்டிங் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த மேக்கப் லுக்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மேக்கப்பை எல்லாருமே ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். நான் என்கிட்ட இருக்கிற மேக்கப் திங்ஸை வச்சு இந்த மேக்கப்பை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற மேக்கப் திங்ஸை வச்சு இந்த மேக்கப்பை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ண திங்ஸை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணுமெண்ட் இல்லை. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற மேக்கப் திங்ஸை வச்சு இந்த மேக்கப்பை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லுக்குக்கு நான் பெருசாக ஒரு பொட்டொண்டு வச்சுக்கிறேன். அதோட நான் பெரிய இயரிங் ஒன்று வியர் பண்ணியிருக்கிறதால நான் கழுத்துக்கு இந்த நெக்லஸ் எதுவுமே நான் வியர் பண்ணிக்கல. இந்த மேக்கப் லுக்கை எல்லாருமே ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மேக்கப் லுக்கை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இவ்வளோ டைம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் காய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமா நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக விடும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். லவ் யூ காய்ஸ். பாய்.